ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு குக்ராய்ட். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங் பைட்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு டிஷ் தான் எக் குல்ஃபி. அந்த எக் குல்ஃபி செய்யற மெஷின் கேஸ்ல இருக்கான்னு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரொம்ப நாளாவே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. வாங்க இன்னைக்கு வீடியோல கேஸ் எக் குல்ஃபி மெஷின்ல எக் குல்ஃபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேஸ் எக் குல்ஃபி மெஷின்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம எக் குல்ஃபி மெஷின் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடியில செஞ்சது. இதுதாங்க கேஸ் இன்லெட். ஆட்டோமேட்டிக் இக்னைட்டர், நான்-ஸ்டிக் டியூப்ஸ், மொத்தம் 10 டியூப்ஸ் இருக்கும். கிளீனிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், எக் குல்ஃபி ரிமூவர், pliers, funnel, regulator. நம்ம நார்மலா வீட்ல யூஸ் பண்ற ரெகுலேட்டரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதுல ஒரு முட்டைய பிரேக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கேஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ் பண்ணாத டியூப்ஸ்ல தண்ணி ஊத்தி வச்சுக்கோங்க. ஆயில் ஊத்திக்கோங்க. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச முட்டையை ஊத்திக்கோங்க. ஸ்டிக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. எக் குல்ஃபி ரெடி. அவ்வளவுதாங்க. மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம். பாய். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.